نتحدث أكثر عن تحركات الأسواق الأمريكية. في الاستوديو ينضم إلينا السيد سنديب شرما، وهو رئيس قسم الاستثمار في سنتاكس كابيتال. أهلا بك معنا في الاستوديو اليوم. نتحدث عن تحركات الأسواق الأمريكية تحديدا. هذه الجلسة التي نشهد عليها هدوء بعد رالي كان واضح بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، وتحديدا قبيل انتهاء شهر نوفمبر، ولكن المؤشرات الأمريكية حققت مكاسب على مدار هذا الشهر. برأيك سنديب، هاي الفترة إلى أي مدى قد نشهد عكس للمشهد بالنسبة لديسمبر، أم نتوقع مزيد من الارتفاعات بالنسبة للمؤشرات؟ It's a great pleasure to be in the studio here today. And if I recall, our last interview was on October the 26th. And one of the important things both of us had discussed at the time was the importance of the 10-year Treasury yield. And at the time, I recall, it was pushing a little bit around 5%. And one of the important points I'd underscored is that the market is going to be very dependent, less about what the Fed is going to do or not do, or less about what inflation is going to do or not do, but it will be very dependent on what the 10-year treasuries are doing. And sure enough, as you were pointing out in your show earlier, that the 10-year treasuries have now dropped 4.4% in just almost a month. And my forecast last time when I spoke with you was I expected 10-year treasuries to be below 4% in about 12 months. And here we are, in such a short period of time, we've seen a significant decline. Frankly, I think the 10-year treasuries are going to be going closer to 3.5%, a little bit longer. But this movement up and down, that much volatility in the 10-year treasury from below 4% to 5, and then now back to 4.4, is going to create a lot of turmoil. So where the markets are going, to answer your question, is very much dependent on what the yields are doing. So the Fed is a little bit out of the game. Earnings seem to be okay, not super great, and they're going to have a lesser impact. But a lot of that is going to be the outlook for the economy, a little bit less about inflation and what the investors feel about intermediate treasury yields. ولكن سنديب، ربما أشرت إلى هذه التقلبات التي قد تتسبب فيها بالنسبة لتحركات العوائد. لدينا ربما أسعار النفط أقل، وكذلك عوائد سندات أضعف. كل هذه ماذا تعني لتحركات أسواق الأسهم الفترة المقبلة بالتحديد، إن تحدثنا عن السوق لوحده خلال الفترة المقبلة؟ Yeah, in that regard, I have to say we are in very not normal times, shall we say. These times are not normal. There is a lot of intervention in the interest rate market. There's a lot of intervention in the oil market. And then there's a lot of intervention about how much stimulus, fiscal stimulus is being pumped into various economies. Then obviously we have a geopolitical issue with the war in Russia and Ukraine, and now the issue in the Middle East. So all these factors, they're very interventional. They're not normal market conditions. So it is difficult to take oil prices as an absolute indicator about what's going on, because they're more driven by what OPEC may or may not do. It's not necessarily only indicative of economic growth or the demand for oil. And I should also point out in that regard that the U.S. has drawn down a very large part of their strategic petroleum reserve. That has also been another form of intervention that has caused a lot of turmoil. So when the U.S. starts to refill the SPR, which I'm sure they will do at some point in time, it's going to cause a lot of movement. So my point is that there are too many moving data points that we cannot draw a conclusion from only one data point, like the movement of crude. سنديب، أرجو أن تبقى معنا لنستكمل حديثنا، ولكن دعنا بداية نتجه إلى فاصل قصير في هذه الأثناء، ونعود ونستكمل معكم بورصات العالم.
على ما يبدو لا تزال التوقعات حول توجهات سوق الأسهم الأمريكية تثير بعض الجدل ما بين البنوك العالمية، وهنا نتحدث عن رؤية وتوقعات العام 2024 إلى أين ستتجه أو أين سيتجه سوق الأسهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف كانت أرى وتوقعات بعض البنوك مؤخرا وفي أحدث توقعات المتعلقة بويلز فارغو الذي توقع بتسجيل S&P 500 مستويات 4600 نقطة بنهاية 2024. يعني نعلم بأننا هذا العام كان رالي صعودي واضح وبامتياز بالنسبة للS&P، ارتفاعات أكثر من 8% على مدار العام 2023، وتحديدا يعني ما شاهدناه من رالي وارتفاعات على هذا المؤشر وحتى المؤشرات الأمريكية الأخرى يعني شاهدناها تقريبا كانت ارتفاعات جماعية بنهاية والاقتراب من نهاية شهر نوفمبر من هذا العام. نتحدث عن أعلى 75 نقطة من إغلاق 27 من نوفمبر عند مستويات ومستهدفات 4600 نقطة، ولكن لا تزال المخاوف المتعلقة بعدم اليقين، وهذا ما تضعه اليوم البنوك العالمية أمامها لما تتوقعه من توجهات وتوقعات بالنسبة لتحركات أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن ارتفاع تكلفة رأس المال الذي من شأنها أن يكبح صعود مضاعفات الربحية بالنسبة لأسهم الشركات، والنصف الأول من 2024 سيشهد تقلبات، هذه كلها بتوقعات ويلز فارغو الأخيرة. نتحدث عن تحسن النمو الذي يعرقل تيسير السياسة، بينما ضعف النمو سيبرر خفض معدلات الفائدة. فيما يخص توجهات المتعلقة بتوجهات الفدرالي الأمريكي الفترة المقبلة، وتحديدا فيما يخص هذه التوجهات الخاصة بوقف لرفع معدلات الفائدة، وهذا ما أصبحت تراهن عليه السوق اليوم فيما يخص هذه التوجهات. ولكن ما هي التوقعات السابقة؟ كذلك كان لدينا توقعات قبل ويلز فارغو بالنسبة لبعض البنوك. بنك أوف أمريكا قال تكيف الشركات مع مستويات الفائدة والتضخم، يعني لا نزال نتحدث مثل ما شاهدنا سابقا على الرغم من أن التضخم لا يزال يتراجع إلى أنها لا تزال بعيدة هذه المستويات عن مستهدفات الفدرالي، وفي المقابل نتحدث عن فائدة عالية هي الأعلى منذ أكثر من 20 عام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتداول عندها الآن معدلات الفائدة هناك، وتوقعات بوصول S&P 500 إلى مستويات 5000 نقطة. هذه توقعات بنك أوف أمريكا بدعم من خفض الفائدة الأمريكية التي السوق أصبحت بأن تقول بأنها قد تكون بعد الربع الأول، يعني بعد الانتهاء من الربع الأول من العام 2024. دوتشي بانك كذلك يتوقع وصول S&P فوق 5100 نقطة بنهاية العام المقبل، وهذا بدعم من استمرار قوة نمو أرباح الشركات التي قد تحقق أرباحا أكبر. يعني ربما لا تزال هناك بعض هذه الاختلافات ما بين البنوك حول توجهات الأسواق الأسهم الأمريكية. ونعود ونتحدث أكثر مع ضيفنا سنديب شرما، هو رئيس قسم الاستثمار في سانتاكس كابيتال. أهلا بك من جديد سنديب. يعني كنا وقفنا على هذه التوقعات وربما الخلافات التي لا تزال اليوم قائمة ما بين البنوك العالمية، إلى أين برأيك تتجه؟ يعني هاي توقعات، نتوقع بأننا قد نشهد بعض التقلبات من جهة، ولكن في أحدث توقعات ويلز فارغو يقول بأننا سوف ننهي رالي ما شاهدناه في العام 2023 على الS&P هذه المرة. Well, I think my input is instead of first looking at just the S&P targets, we also need to break it down by where the returns have come from. So, for example, this year the S&P is up just a little bit under 19%, which is predominantly driven by the mega cap tech stocks, the top 7 stocks, if you will. So the top 7 stocks have contributed, they're up something like 80%, whereas the rest 493 stocks are barely up 3-4%. If you look at, again, the S&P comparison versus the equally weighted S&P comparison, same 500 companies, just equally weighted, that index is up only 3.79% versus the S&P is up almost 19%. So the forecast for S&P, I think, has to do more with what is your outlook for what will the top 7 companies do going forward versus will they come down or will the rest of the 493 companies come up? And or could they do both the same thing, that maybe the top 7 companies don't come down too much, but the rest of the market catches up. And in a scenario like this, I think you could have a very, very good year next year
but I think it would be bifurcated by having front-loaded returns before the Fed cuts. Because historically, once the Fed cuts, the markets actually behave very poorly. Usually that rate cut comes in the face of some bad event that has gone on, and now they're forced to cut, but then they cut very, very aggressively. So the rally or the target for the S&P then would have to depend on whether the PE multiples are expanding, and that's why the S&P is rallying, or just the rest of the companies are catching up to their performance. And I think the PE multiples will expand. So I think we could have a very good year next year, but it will be front-loaded before the Fed cuts. And once the Fed cuts, I expect we'll have some volatility, and then we still end up with a good year finishing going forward. يعني سنديب سريعا، ولكن برأيك في ظل هذه التوقعات بالنسبة لتوجهات الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة، الأثر ربما على الشركات أو نتائج الشركات، متى نتوقع أن نشهد أثرها على نتائج أعمالها؟ يعني لدينا 4 أرباع، نراقب بيانات هذه الشركات للعام 2024. And there again, I think you would see a bifurcated impact. So the companies that are more debt dependent, have a lot of debt, have been beaten down quite a bit. Those could be in the REIT areas, those could be any company in the industrial area that are very debt dependent, because many of those companies didn't refinance all of their debt, rates went up very much, and the market beat those companies down because of refinancing risk, interest rates rising, and so on and so forth, and their multiples compressed a lot. So I think in the event of declining rate cuts, and that would be a good indicator to look real time in the markets to see how those companies are doing, will give you a better idea whether or not there is some relief coming in terms of declining rates. And I would focus more on the 10-year Treasury right now, rather than focusing on when the Fed will cut rates. So even if because it's pretty much imputed that the Fed is not going to raise rates very much. So if they're not going to raise rates very much, if they decrease by 0.25%, it doesn't change the game very much, unless they're going to decrease it by 1% or more or 2%. I don't see that happening right away. But the impact of the 10-year Treasury coming down from 5 to 4.4, you can see what they did this month, and that is a real-time analysis of what's going on. And if it should go down to 3.5, I think you could see a fantastic upside. ونحن نشكر تواجدك معنا سنديب شرما، وأنت رئيس قسم الاستثمار في سانتاكس كابيتال. شكرا جزيلا لك. Always a pleasure. Thank you so much. Thank you.